அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல்லயே, நம்மளுடைய பழக்கத்தை உயர்த்திக்கிட்டே போனோம்னா நம்ம மட்டும் உயர மாட்டோம். நம்ம கூட இருக்கிற எல்லாரையும் உயர்த்திட்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்த தம்பதியர்கள் இருவருமே ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாக அமைஞ்சிருக்காங்க. அவங்களையும் இருகரம் கூப்பி வணங்கி தியானத்தை வழிநடத்துமாறு நம்மளுடைய அருமைமிகு அம்மா அருந்ததி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். வாருங்கள் அம்மா, தியானத்தை வழிநடத்தி. நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறி இந்த தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த அகண்ட பிரபஞ்சத்தில் நாம் ஒரு சிறு துகள். நாம் ஒவ்வொருவரும் தேடுவது நல்ல ஆரோக்கியமான உடல்நிலை, அமைதி, அறிவாற்றல், செல்வம், ஒற்றுமை மற்றும் மகிழ்ச்சியான மனம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. அனைவருக்கும் நமது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இன்று உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு, அதாவது PSSM தமிழ் யூரோப், பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் ரேடியோவின் அனுசரணையுடன் வழங்கப்படும் தியான நிகழ்ச்சிக்கு எல்லோரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இப்பொழுது பிரித்தானிய இந்திய தமிழ் வானொலியின் தொகுப்பாளர் RJ விஜயலட்சுமி திருஞானராஜா அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழிநடத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. மிக்க நன்றி ஐயா. அனைவருக்கும் வணக்கம். மறுபடியுமாக இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். பிரித்தானிய இந்திய தமிழ் வானொலியும் வேர்ல்டு பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி மெடிடேஷன் மற்றும் பிரமித ஆன்மீக மன்றம் இணைந்து வழங்கும் இந்த ஒரு அற்புதமான தியான நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றோம். நம்முடைய பிரம்ம ரிஷி பிதாமகர் அவரையும் இந்த புத்தாண்டிலே வணங்கி, நம்மளுக்கு எப்பவுமே உறுதுணையாக இருக்கின்ற நம்முடைய தியான வித்வான் மணி திருமதி கிரிஜாராஜன் அம்மாவையும் வணங்கி, நம் மூச்சு எப்படி என்கின்ற அந்த குருவையும் வணங்கி, அதுக்காக தான் நம்ம இந்த தியான நிகழ்ச்சியிலே இருந்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த அற்புதமான இந்த வேளையிலே நம்முடைய மூச்சாகிய குருவையும் நினைத்து, அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையத்து இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு. இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து இன்பம் அடைந்தவர்கள் எப்பவுமே சிறப்பு பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க தங்களோட வாழ்க்கையில எப்பவுமே அன்பா, ரொம்ப சிறப்பா எல்லாரோட வாழ்க்கையிலயுமே அவங்க வழி நடத்தி இருந்ததுனாலதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை மிக உயர்ந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பண்புடையவர்களாக வாழணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்தோம்னா, நம்ம வாழ்க்கையில அன்பும் பண்பும் இணைஞ்சிருக்கும் போது வாழ்க்கையில உயர்வு என்பது நிச்சயமாக அமையும் அப்படின்றத இந்த புத்தாண்டு நிகழ்விலே இந்த தியான குழுவினிலே சொல்லி நம் வாழ்க்கையை அன்போடும் பண்போடும் இன்றிலிருந்து எடுத்து செல்வோம். தியானத்தையும் ஒருங்கிணைப்பாக இருந்து அப்படின்ற இந்த ஒரு மைய கருத்தோட இன்னைக்கு நம்முடைய இந்த ஒரு அற்புதமான தியான நிகழ்வுல நம்மோட இணைந்திருக்கிற அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். நம்மோடு இணைந்திருக்கிற திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்களையும் நாங்கள் புதிதாக இணைந்திருக்கிறார். அவரையும் அன்போடு வரவேற்போம். இந்த நிகழ்வின் வழியாக நம்மளுடைய பழக்கம் எப்போதுமே உயர்வும் தாழ்வும் அடையக்கூடியதாக இருக்கும் போது, அது நம்மளோட வாழ்க்கையை உயர்வான நிலைக்கு எடுத்து செல்லணும் அப்படின்னா தியானம் நமக்கு உறுதுணையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம் வாழ்க்கை எப்போதுமே தியானத்தோடு கூடிய உறுதுணையை அமைத்துக் கொள்வோம். இந்த பிரபஞ்ச சக்தியில நம்முடைய பிதாமகர் சொல்லுவார், தாது பொருட்கள் இருக்கு, தாவர ராஜ்யம் இருக்கு, விலங்கு ராஜ்யம் இருக்கு, மனித ராஜ்யம் எல்லாம் இருக்குது. இந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு அதை வழி நடத்திக்கிட்டு போறது ஒரு இறைத்தன்மை அப்படின்னுவாரு. அந்த இறைத்தன்மைய நம்மளுடைய இந்த இரண்டு பௌதீக கண்களால பார்க்க முடியாது. ஆனா நம்மளுடைய தியானத்தை நம்ம மேலும் மேலும் உயர்த்தி கொண்டு போகும்போது அந்த இறைத்தன்மையை, இத்தனை பிரபஞ்சத்தையும் அடக்கக்கூடிய இறைத்தன்மையை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவருடைய இந்த கருத்தை, பிதாமகருடைய கருத்தை முன்வைத்து நம்ம தியானத்தை இன்றிலிருந்து நிச்சயமாக தொடர்ந்து வழிநடத்தி நம் வாழ்க்கையை உயர்த்துவோம். இறைத்தன்மையை நம் இரு வழிகளால் மட்டுமல்ல, நம்முடைய உள்ள ஆன்மா வழியாலும் நாம் இன்னையில இருந்து பார்த்துருவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த தியான வகுப்புக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு போகலாம். இந்த தியானத்தை இன்று வழிநடத்த வர்றாங்க நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய அருந்ததி ஸ்கந்தராஜா அம்மா அவர்களை. இந்த 600 நாட்களுக்கு மேலாக இந்த தியானத்தை மிகச் சிறப்பாக தம்பதியர் இருவரும் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அது 3 வேளையும் ஒவ்வொரு நாளும் கடமை தவறாத, அதான் சொன்னேன் இல்லையா முதல்லயே, நம்மளுடைய பழக்கத்தை உயர்த்திக்கிட்டே போனோம்னா நம்ம மட்டும் உயர மாட்டோம், நம்ம கூட இருக்கிற எல்லாரையும் உயர்த்திட்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்த தம்பதியர்கள் இருவருமே ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாக அமைஞ்சிருக்காங்க. அவங்களையும் இருகரம் கூப்பி வணங்கி
தியானத்தை வழிநடத்துமாறு நம்முடைய அருமை மிகு அம்மா அருந்ததி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். வாருங்கள் அம்மா, தியானத்தை வழிநடத்தி. நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறி இந்த தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த அகண்ட பிரபஞ்சத்தில் நாம் ஒரு சிறு துகள். நாம் ஒவ்வொருவரும் தேடுவது நல்ல ஆரோக்கியமான உடல்நிலை, அமைதி, அறிவாற்றல், செல்வம், ஒற்றுமை மற்றும் மகிழ்ச்சியான மனம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. எல்லா நேரத்திலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நாம் அடைய வேண்டுவதுதான் இந்த மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை. ஒவ்வொரு மனிதரும் இந்த நிலையை அடையத்தான் கடினமாக முயற்சிக்கின்றனர். இந்த நிலையை அடைய முடியுமா? நிச்சயமாக முடியும். இந்த நிலையை அடைவதற்கு நமக்கு சுய அறிவும் பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றிய அறிவும் வேண்டும். இப்பொழுது நாம் பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்து இருப்பதுதான் பிரபஞ்ச சக்தி. இந்த சக்தி தான் பிரபஞ்சத்துக்கும் கிரகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் அணுக்களுக்கும் இடையிலான இணைப்பு பாலம் என்று கூறலாம். இந்த சக்தி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளிகளில் நிரம்பியுள்ளது. பிரபஞ்சத்தை வரிசைப்படுத்தி ஒரே சீர் வரிசையில் வைத்திருப்பதும் இந்த சக்தி தான். பிரபஞ்ச சக்தி என்பது உயிர் சக்தி. நம் வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்த உதவுவதும் இதுதான். ஆன்மாவை விரிவடைய செய்யவும் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியால் முடியும். பிரபஞ்ச சக்தி தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் பணிகளுக்கும் ஆதாரம். குறைந்த அளவு ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் பூரண அமைதியிலும் இந்த சக்தியை பெறலாம். நாம் அன்றாட பணிகளை செய்ய, அதாவது பார்ப்பதற்கு, பேசுவதற்கு, கேட்பதற்கு, நாள் முழுவதும் வேலை செய்வதற்கு இந்த சக்தியை பயன்படுத்துகின்றோம். உறக்கத்தில் கிடைக்கும் பிரபஞ்ச சக்தி நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவதற்கு போதிய அளவு கிடைப்பதாக இல்லை. அதனால் நாம் சோர்வடைந்து, களைப்படைந்து, மனம் உடைந்து உடலில் உபாதைகளை ஏற்படுத்துகின்றோம். இந்த அவஸ்தைகளிலிருந்து வெளிவர நமக்கு மேலும் அதிகமான பிரபஞ்ச சக்தி தேவைப்படுகிறது. இந்த மேலும் அதிகமான பிரபஞ்ச சக்தியை பெறுவதற்குத்தான் நாம் ஒரு தியானத்தின் மூலம் அபரிவிதமான பிரபஞ்ச சக்தியை பெற முடியும். இப்பொழுது நாம் அப்படிப்பட்ட அபரிதமான பிரபஞ்ச சக்தியை எவ்வாறு எடுப்பது தியானத்தின் மூலம் என்பதை இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம். தியானம் செய்வதற்கு ஒரு சரியான ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். தரையில் இருப்பவர்கள் ஒரு விரிப்பின் மேல் சம்மணங்கால் போட்டு இருக்கலாம். நாற்காலி அல்லது சோஃபாவில் இருப்பவர்கள் நிமிர்ந்த நிலையில் கால் பாதங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக இவ்வாறு வைத்து, கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மடி மீது வைத்து கண்களை மிருதுவாக மூட வேண்டும். நாம் இவ்வாறு கண்களை மூடி கால்களை பின்னி கைகளை கோர்க்கும் போது 100% சக்தியும் எங்கள் உடம்புக்குள் இருக்கக்கூடும். அதன் பின் நாங்கள் நமது உடலில் இயற்கையாக இயல்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் மூச்சு காட்சி, அதாவது உள்மூச்சு வெளிமூச்சு, இதை கவனித்துக் கொண்டு வருதல் வேண்டும். இவ்வாறு நாம் உள்மூச்சு வெளிமூச்சை கவனிக்கும் போது எண்ணங்கள் தோன்றும். எண்ணங்களுடன் போராடாமல் திரும்ப திரும்ப மூச்சுக்கே நாங்கள் வர வேண்டும். இவ்வாறு நாம் மூச்சை கவனித்து வரும்போது ஒரு நேரத்தில் எண்ணமற்ற நிலை உண்டாகும். அந்த எண்ணமற்ற நிலைதான் எங்களுக்கு அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை எமது தலையின் உச்சம் தலையின் ஊடாக எமது உடலிற்கு செல்வதற்கு வழிவகுக்கின்றது. இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை உன்னத சக்தி என்று சொல்லலாம், இறை சக்தி என்று சொல்லலாம், காஸ்மிக் எனர்ஜி என்று சொல்லலாம். நாம் இந்த சக்தியை எமது எண்ணோட்டத்தை குறைத்து கொண்டு இருக்கும் போது அது இயல்பாக குறைந்து கொண்டு போகும். ஏனெனில் நாங்கள் மூச்சை கவனிக்க கவனிக்க எண்ண அலைகள் குறைந்து 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 எங்களுக்கு ஒரு நேரத்தில் அந்த மூச்சு மட்டும்தான் உங்களுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருப்பதை நீங்கள் இந்த சக்தியின் மூலமாக அறிந்து கொள்வீர்கள். அப்பொழுது எங்கள் உடலில் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் இரத்தோட்டம் சீராக ஓட பண்ணி எங்கள் உடலில் உள்ள உபாதைகள் எல்லாத்தையும் நீக்கக்கூடிய சக்தி இந்த இறை சக்தி உன்னத சக்திக்கு இருக்கின்றது.
எனவே அன்பர்களே, நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு தியானத்தை மூச்சை கவனித்து நாங்கள் ஒரு இனிமையான இசையுடன் சுவாசத்தை, அதாவது நமது மூச்சு என்பது சுவாசம் தான் நமது குரு என்பதை நினைத்துக்கொண்டு நாங்கள் ஒரு 25 நிமிடங்கள் தியானத்தை மேற்கொள்ளுவோம். இப்பொழுது ஒரு அருமையான இசை உங்களுக்கு வழங்கப்படும். உங்களுடைய மூச்சை கவனித்த வண்ணம் தியானத்தில் அமருங்கள். நன்றி, வணக்கம். நிலைக்கு வாருங்கள். இப்பொழுது 5 வினாடிகள் உள்ளன. உங்கள் கைகளை பிடித்து கண்களில் ஒத்திக் கொள்ளுங்கள். 1, 2, 3, 4, 5. இப்பொழுது உங்கள் கைகளை எடுத்து உள்ளங்கைகளை பார்த்து நாம் அருமையான தியானம் செய்ததற்காக நன்றி கூறி கைகளை தட்டிக் கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். மிகச் சிறப்பாக தியானத்தை வழிநடத்தினீர்கள் அம்மா, மிக்க நன்றி. அனைவருமாக ஒருங்கிணைந்து ஒரு ஆத்ம சக்தியை இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டுட்டு வந்துட்டோம். இந்த புத்தாண்டிலே அந்த இறையருளுக்கு நன்றி சொல்லி நம்முடைய எண்ணங்கள் ரொம்ப 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 உயர்வா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எண்ணங்களை வளப்படுத்தும் போது வாழ்க்கை வளப்படும். வேதாந்த மகரிஷி ஐயா சொல்லுவாங்க, பிறரினுடைய எண்ணத்தை தூய்மையாக வைத்திருப்பவர்கள் மகான்கள் ஆகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எண்ணம் தனது நிலையை உணர்ந்து முழுமை பெறும்போது நிறை மனம், சகிப்புத்தன்மை, ஈகை, கற்பு, சமநோக்கு, மன்னிப்பு, அன்பு, அருள் அப்படின்ற நற்குணங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட பிரதிபலிக்குமா. அப்படியான இந்த எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ம கடந்த காலத்தை கைவிட்டுறணும், அத மறந்துடலாம் அப்படின்றது. கடந்த காலத்தை கைவிடணும், அதனால உண்டான படிப்பினையை புரிந்து செயல்பட்டால் வாழ்க்கை உயர்வு பெறும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல உயர்ந்த கருத்தை நம்மிடையே பகிர வர்றாங்க நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள். அவங்க யூகேல கணினித்துறை வல்லுநராக பதவி வகிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. 15 வருடங்களாக தியானத்தை கற்றுத்தரும் ஆசிரியராக முன்னணி வைக்கிறாங்க. சான்றிதழ் பெறப்படுகின்ற தியான ஒரு பயிற்சியாளராக அவங்க கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தியானங்களை 15 வருடங்களாக. பல நிறுவனங்களுக்கும், பல்கலைக்கழகத்திற்கும், சமூக அமைப்பிற்கும், மன்றங்களுக்கும், இந்த யூகேல உள்ள அனைவருக்குமாக ஆன்லைன்லயும் அவங்க வகுப்புகளை நடத்தி தியானத்திற்கு ஒரு முன்னோடியாக மக்களுக்கு நல்வழிப்படுத்துவதில் ஒரு எடுத்துக்காட்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ஆர்கனைசேஷனுடைய உறுப்பினராகவும் இயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மகா சபையினிலே, தியான சபையினிலே ஒரு சிறப்புமிக்க ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வாருங்கள் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களே, உங்களுடைய இந்த ஒரு அற்புதமான இந்த தருணத்திலே உங்களுடைய இந்த கடந்த காலத்தை கைவிடலாம் அப்படின்ற இந்த ஒரு நல்ல ஒரு தலைப்புல பேச வந்திருக்கீங்க. எண்ணங்களை வளப்படுத்துவோம், கடந்தவைகள் கடந்தவைகளாக இருக்கட்டும், இந்த புத்தாண்டிலிருந்து புதுமைகளை பிறப்பிப்போம் ஸ்ரீகாந்தின் வழியாக. வாருங்கள் ஸ்ரீகாந்த். Thank you, Vijaya. Can I share my screen? Yeah, sure. நந்தினி ஷேர் எடுத்தீங்களா? அவர் ஷேர் பண்ணலாம். நந்தினி மாஸ்டர் ஷேர் எடுங்க. Okay. It is still disabled. I think you have to make me a co-host. So already நீங்க co-host இல்லையா? நீங்க வெளியில போயிட்டு வந்தீங்களா? வெளியில போறீங்க. I got logged off. All right, okay. ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை co-host கொடுங்க. Right, now you can. நீங்க செய்யலாம். Share பண்ணுங்க screen. Share, you have to share it. Are you able to see the screen? No, எந்த படம் தான் வருது. நீங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.
It's okay, not a problem. I will probably do it without the screen share. It's okay. So first of all, thanks to everyone for giving me this opportunity to speak in this audience. I have been conducting sessions like Vijaya mentioned for a number of corporates and organizations, but I've never conducted a session for a group of meditators. And to begin that also in 2023 is a privilege for me. But at the same time, while I am having this privilege to share my experiences from my meditation, I know that in this group itself, there are people with so much more experience than I have. And I hope someday I will be able to learn from you also and enrich in my journey. So with this, I would like to start sharing some of my thoughts today. The first thing that I would like to share with regards to the topic for today is in the last 15 years that I have been talking to a number of new seekers who want to start meditation, they've all been coming back to me saying, I want to do meditation for relieving stress, or I want to do meditation because I'm not able to sleep well, or I want to do meditation because my friends are telling me to do that, etc. Now, there are many reasons why so many people want to join meditation, but in my experience, the most noblest or the loftiest of all the goals has been meditation for spiritual evolution. If we set the goal to the highest possible extent, all the rest of the elements like stress, sleep, they're all byproducts, and it will all happen automatically without us having to even ask for that. And that is one of the first things which I thought I will share with you. I meditate every day in the morning for about 45 minutes, and then I start the day with that meditation and move on to the rest of the day's activities, and the next day the same thing continues. But what is more important in my experience is that we don't just stop with that 30, 40, 50 minutes of meditation, but at the end of the meditation session, we would all have got a meditative condition. Today, Master Arundhati conducted the session and we all meditated. And at the end of the session, if we observed how we felt, we would all have felt either more peaceful or more connected or more calm. We all have a condition. We have different ways of explaining it, but it is a condition. Now, what I have felt is I strive to retain that condition until my next meditation session. And if I'm able to do that, and I'm able to do everything I do in my normal day in that meditative state, I am able to feel the outcomes of that day is far better than if I had not done it that way. But I must tell you that even though I have been experiencing this and I'm able to tell you this, it is not easy. The conditions that we normally get at the end of every meditation sessions are very subtle. So subtle sometimes that even if we drank a glass of water or we had a fight with our partner immediately after meditation, that condition could be lost. So we have to do our bit during the day to protect that condition. But why? Why should we actually try and retain that condition? What is the benefit? And that is what leads me to the topic for today's conversation of our past baggage. Now, in 15 minutes time, there is very little I can cover, but this kind of topic I have addressed for hours together, and I'm sure all of you will be aware about this. So let me do justice to the time I have. Every day that we lead a life, we are constantly, knowingly or unknowingly, gathering what I call impressions. We watch a movie,
for example, it's violent or it's romantic, emotionally we get disturbed. We think that the disturbance is lost after a few minutes, but the memory is retained. I call this emotional baggage. An example is a few days back, I was speaking to my son who's 15 years old. And I told him that you must join this particular program conducted by this Indian organization, and it will be good for you. He spent most of his time in the UK, so he's not used to the Indian curriculum and the ways of teaching. The first thing he told me, even before he asked me, what is this course about, is I don't want to do it. And I asked him, why you don't want to do it? And he said, 4 years back, I had attended a course from an Indian instructor who was very rude to me. So I don't want to attend any Indian courses. Now, this is what I call an impression. If a 15-year-old boy, because of a 30-minute incident, remembers that emotional disturbance so well even today, imagine people like us after so many years. Where is all that emotional baggage and what are we trying to do about this that is inside us? These emotional disturbances affect our heart and mind coherence. And they darken our consciousness. Now, we can't do much about past incidents. They are past. Let's assume that like 2022, they have also gone. But we could do something starting today about gathering impressions going forward. So how do we lead a lifestyle where we do not gather more and more such impressions, but also how do we interact with all the people so we don't cause impressions onto them? Now, some of you may ask, how does impressions really affect? So I will give a very short story on that. In 2011, Virginia Tech University in the United States conducted a research on decision making. So they gathered a group of people and they asked them all to play a game called Ultimatum, which includes a lot of decision making. One group, in research, they call this control groups. One group comprised only of meditators. After the experiment was conducted, they found out that the group of meditators actually were able to consistently take better decisions than those who were not meditating. So there is a direct correlation between the impressions that we are constantly getting with decision making. So the more our mind-heart coherence is clearer, the better our ability to take decisions and get better outcomes. So where does this all start? Different meditation techniques today offer different ways of doing this, but the starting point is always doing or leading a day lifestyle in the meditative state. But how do you then get a meditative state? Only if we are able to do regular practice of meditation in the right way. With this, I'd like to leave you all with one message from my experience, and that is that just like a bird flies with two wings, we too have to assume we have two wings, a material wing and a spiritual wing. And the ability to balance the two wings every day in everything we do will help us move forward and reach our goals in 2023 and beyond that. With these few words, I'd like to stop my thoughts, and I sincerely hope that one day we will all meet in person and meditate together. Thank you. Thank you very much,
Shrikant, Master, you have very well explained how to, I want to ask you one question. You said we have to retain the meditation. When we meditate, we have to retain it. How do we retain for the whole day? If you meditate for a half an hour, and you said we have to retain, and then we can every day for until you do the other meditations, next day meditation, we should retain the things what we have gathered in the meditation. So how do we do that is a question. And you have explained very well about the wings that the material wing and spiritual wing. It's really very good that we should balance our day-to-day life with the spiritual wing and material wing. Thank you so much. And I want to ask this question: how do we retain what we meditated for the half an hour for the whole day? I will give you two quick answers, Master. The first thing would be that in order to be able to retain something, we need to know what is it that we have gained. Now, in my experience, a lot of meditators, when they finish the meditation session, what is the first thing they will do? Pick up their mobile phone and see, what have I missed in my life in the last 20 minutes, 30 minutes, right? Your meditation condition is gone straight away. So I normally spend the next 5 to 10 minutes understanding what is it I have got in this meditation session. It's a unique time that we are spending for something so noble and humble. So what is it I have got? If we are able to sit for a few more minutes after the meditation session, we will be able to recognize that condition. When you are able to recognize that condition, it is easier to retain. So that is the first thing I would always suggest. The second thing is that sometimes it is not possible for us to lead a life where everything is rosy. We do get into arguments, we do get into fights. Sometimes today, a lot of my work gets done online, right? Emails can be very, very difficult to read and challenging. So if I feel I am disturbed, I will immediately sit for 2-3 minutes and try and recall the condition I gained in the morning meditation. Within 3 to 4 minutes, I close my eyes. I try and recollect what was the condition I had in the morning. And then I'm slowly coming back to the original state. If we are able to do this 3-4 times in the day, we are able to try and recall that condition and retain it. Okay, so we have to recall the condition what we gain during the meditation time. So see, the meditation that we are doing here is we are observing our breath. Whenever thoughts come, we just come back there. And what is your type of meditation that you are doing? Just to query, just asking you. So we meditate on the heart. And we meditate on the heart with a thought that there is a divine light in my heart. So I meditate for about 45 minutes minimum in the day. And at the end of that, I feel peaceful. If I meditated well, I will feel peaceful, calm, relaxed, and joy. There has to be joy. Now, if I'm able to recall that condition after, let's say, 3 hours, 7 hours, 8 hours, it only takes me 30 seconds, 40 seconds, and I'm able to recollect the condition I had in the morning. I think the best teacher is experience, and I would request that you try it. Even if you're trying your method of breathing, it is fine. You can do the same thing. Yeah, at the end of the day, we are trying to retain the condition. Yeah, that's what we do. We retain as we are doing the meditation. Then when we have some problem, then we sit again and watch your breath. So then you gain again the condition that what you had before while you are meditating. Yeah, anyway, thank you. I would also, ask you one question. You don't need to answer this, ma'am, today, but I'm just asking, is the goal for all of us to meditate until the end of our life? Or is it to meditate to such a state where
we live a meditative state every moment of our life, and there is no more need for meditation. No, I think we should meditate until, all the time, until our life ends. So every time, that's what the breath is like that, isn't it? The breath is always with us. So we unknowingly or knowingly, the breath is doing his job 24 hours. So we just sit and watch the breath. So anyway, but that's the answer I can give you at this time. Thank you so much. It's a very good explanation you have given us. Now there are other people are there, those who have raised hand. Vijayalakshmi amma, neenga தொடர்ந்து நடத்தலாம். நன்றி. மிக்க நன்றி அம்மா, மிக்க நன்றி. எக்ஸலன்ட் பிரசன்டேஷன் ஸ்ரீகாந்த். தேங்க் யூ சோ மச். யா, தேங்க் யூ. வி லேர்ன்ட் a lot. தேங்க்ஸ் a lot. விவேகானந்தர் சொல்லுவாங்க, நம்ம உடம்ப வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து ஒரு பொருளாக நினைக்கும் போது நம்ம வேறுபடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உயிராக நினைக்கும் போது நம்மளுடைய வள்ளலாருடைய அந்த ஒளி வந்து ஒரு பேரொளியாக வந்து பிரகாசிச்சு அது வந்து ஒரு பொறி போல விளங்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்மாவா நம்ம வந்து எண்ணும் போது நம்ம அனைத்துமாக ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தியானத்துல விவேகானந்தர் சொல்லுவது போல, நம்ம ஸ்ரீகாந்த் சொன்னது போல, இதயத்திலிருந்து நம்ம எல்லாருமே தியானம் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம நம்மளுடைய ஆன்மாவை வந்து உயர்த்தக்கூடிய எல்லாமாக ஆக முடியும் அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு இவர் வந்து ஸ்ரீகாந்த் வந்து பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. விவேகானந்தரோட கூற்றுப்படி நம்ம வந்து ஆன்மாவாக உணர்வோம். நம்ம உடம்பும் வேணாம், உயிரும் வேணாம், நம்ம மூச்சாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஆன்மாவை தியானத்தின் மூலமாக ஒருங்கிணைச்சு ஸ்ரீகாந்த் சொன்னது போல நம்ம வந்து செயல்படுத்திட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில எப்பவுமே உயர்வுதான். நம்மளுடைய எண்ணம், அதான் சொன்னாங்கல்ல, கடந்து போன எண்ணம் நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம். அந்த தியானத்தை அதே நேரத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம், மறுபடியும் நம்ம 2-3 நிமிஷத்துல அப்படின்னு ஸ்ரீகாந்த் சொன்னாங்க. நிச்சயமாக இந்த தியானம் நம்ம வந்து உயர்வா வந்து வழிநடத்தும். பிரபஞ்சத்தினுடைய இயக்கமும் சிறப்பாக அமையும். வேறு யாராவது கேள்விகள் கேட்க இருக்கிறீங்க? நிறைய பேர் கை உயர்த்திருக்கிறீங்க. நம்ம நந்தினி ஜெகதீஸ்வரன் அம்மா வந்து கை உயர்த்திருக்காங்க. வாங்கம்மா, நீங்க உங்களுடைய கேள்விகளை பாருங்க. அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். மீண்டும் தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் விஜயலட்சுமி அம்மாக்கு நன்றி. தமிழ்ல பேசலாமா? ஆமாமா, உங்களுக்கு ஏதுவான மொழி. ஸ்ரீகாந்த் மாஸ்டர் கேக்குறேன். I hope Shrikant can you understand? I would prefer that you ask in English. Then the answer will be more accurate. நீங்க அந்த பிசிக்கல் இதுவும் ஸ்பிரிச்சுவலும் 2 wings சொன்னீங்க பேர்டுண்ட. அதே போல மைண்ட்ஃபுல்னஸும் மெடிடேஷனும் ஒரு 2 wings நான் பிஎம்சில கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி. அந்த மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்ல ஆஃப்டர் மெடிடேஷன் இருக்கிறது வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ் என்று நான் நினைக்கிறேன். நீங்க சரியா நடக்க வேண்டும். மெடிடேட் பண்ணிட்டு போய் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. அதைத்தான் நீங்க மீன் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ஹோல் டே மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டா நான் நினைக்கிறேன். சரியா நடக்க வேண்டும். கற்க கசடர கற்றவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க லேர்ன் பண்ணதை விடக்கூடாது. மெடிடேட் பண்ணிட்டு ஓடி போய் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது, சண்டை பிடிக்க கூடாதுன்னு அப்படித்தான் எனக்கு புரிந்தது. நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த பிரபஞ்சம் யூனிவர்ஸ் ஹெல்ப் பண்றது இந்த ஒரு டைமுக்கு என்ன அந்த மெடிடேஷன் எவ்ரிடே எனக்கு செய்யக்கூடியதா ஒரு 45 minutes நான் செய்யறேன். நான் எவ்ரிடே அதை கொண்டு போய் அதுல இருத்தி விட்டுடும். அதுக்கு நான் தேங்க் பண்ணவனும். எவ்ரிடே எனக்கு அது செய்ய சான்ஸ், எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் அது எனக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது, அதுக்கு செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது. மற்றது இமீடியட்லி நான் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. நான் ஒரு பிரமிடு கிளான்னு மெடிடேட் பண்றேன். நான் உடனே கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறது. நீங்க சொல்ல சொல்ல எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. இன்னும் கணக்கு அச்சீவ் பண்ணையில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மாற்றங்களும் எனக்கு தலையெல்லாம் டைட்டுனா வர மாதிரியும் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறது. அப்ப பேருந்து நல்ல ரிலாக்ஸா இருக்கும் மெடிடேஷன் முடிய. நன்றி. அருமையான தளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அருமையான பேச்சு. நன்றி ஸ்ரீகாந்த் மாஸ்டர். அடுத்ததாக சாந்தி பரமேஸ்வரன் அம்மா, வாங்கம்மா,
உங்களுடைய கேள்விகளை ஸ்ரீகாந்துக்கு தாருங்கள். நன்றி. எல்லோருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் 2023 நல்லாகவே அமையட்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, ஸ்ரீகாந்த் மாஸ்டருக்கும், விஜயலட்சுமி மாஸ்டருக்கும், அருந்ததி மாஸ்டருக்கும், ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜ மாஸ்டர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நன்றியும் தெரிவிக்கிறேன். முதல்ல எனக்கு இன்றைக்கு ஸ்பீச் நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். ஸ்ரீகாந்த் மாஸ்டர், the speech was excellent and to the point and very concise. What I understand was, அருந்ததி மாஸ்டர் கேட்ட மாதிரி, பிறகு மெடிடேஷன் செய்த பிறகு டு ரீடெயின் இந்த மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட் என்று சொன்னீர்கள். நான் அதை எப்படி நடந்து கொண்டே நானும் half an hour in the morning, half an hour in the evening செய்வேன். But I retain the meditative state. I have learned any work that I do now, even cooking or driving a car, anything, I completely give my 100% concentration, because I think meditation has improved my concentration. So the meditative state, that when I retain it after my meditation, is really and purely the concentration state. And that is what I gather from having the meditative state throughout the day. And that, I think, goes along with what you explained about the control group, that placebo group, and the other group when they were given a decision. Because to take a decision, you must have full concentration. And that had helped, sorry, I got the meditative group people to the ability to concentrate. They were able to concentrate, take all the pros and cons, and come to a good decision. So I have found that in my personal experience, having done now, thanks to Mr. and Mrs. Sri Skandaraja, the meditation from the beginning of this year, I have found that it has helped me in my normal daily life. And lastly, you said very clearly that like a bird, we have two wings, the material wing and the spiritual wing. The material wing will be there, but into that material world, we bring the spiritual world. What we can do, because as the Gita says, what did you bring? You come to this world with nothing, go with nothing. So that amount of materialism slowly comes down, and you come to accept what is there. And that meditation helps. And thank you very much for your talk. I really enjoyed it. And thank you very much, Srikanth Master. Thank you. நன்றி அம்மா, நன்றி. அடுத்ததாக நடராசர் ஜெகநாதன் ஐயா, வாருங்கள் ஐயா. Greetings for everyone. Yes, Srikanth Master's talk was excellent in terms of conveying us about meditation. My understanding, as well as the key principle of meditation, is paying undivided attention. They also use the word focused concentration. In Tamil, unnipana kavanam. Kavanam means attention. Unnipana means again focus, which is mindfulness, in other words. Again, my understanding is that during the meditation, the focus can be on anything that is soothing to you. No, the soothing is different from being attracted. If somebody is focusing on a girlfriend or boyfriend, that is not soothing, that's attraction. So that can be anything, in other words. Some people think there's a flame in between, eye sockets, so, behind your forehead, or as you said, this can be heart, anything that you feel. And then, when you say recalling, I thought, I did say this, that meditation is actually like sleep within inverted commas in wakeful state. In other words, I have heard people saying Sri Satya Sai Baba's in that state, is in a walking sleep state. Not that he's sleepy, but the studies of his brain waves are more or less similar to the wave pattern in a sleeping state. Jokingly, Sadhguru had said
they thought his brainwave were in a state as though he's dead. I think he was making it up. Not that in that state, but it was very shallow, similar to that in sleep. But sleep also goes through stages, but we don't want to go into that. So it's a state where we all enjoy a peaceful sleep, isn't it? But in wakeful state, sleep is an inverted karma, so it gives you a calmness. So you may want to recall it, or as Dr. Parameswaran Shanti Master said, paying full attention to whatever task we are doing without getting distracted. I mean, they all apply similarly, I believe. So anyway, it was a very useful talk. Thank you. மிக்க நன்றி நடராஜர் ஐயா. அடுத்ததாக நம்மிடையே வர்றாங்க சுகிர்தா மோகன்தாஸ். வாங்கம்மா, நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கு தாருங்கள். நன்றி. எல்லோருக்கும் எனது அன்பான பணிவான வணக்கங்கள். Firstly, I want to thank Sri Skandaraja Master and Arundhati Master and the speaker for his excellent speech, and so detailed and clear, concise speech. Actually, I enjoyed it thoroughly. And further, I want to say some points he cleared, that is the material wing and the spiritual wing, we have to have a balance. That I feel that's true. And to have that balance, this meditation is very important. And I find in practice and experience that meditation helps a lot. And also I find, as everyone says, I know about mindfulness, but mindfulness makes us not to think about anything else. But this meditative state, I feel that we attain state where there's nothing. It's not mindfulness, mind emptying the mind, and then it fills up with right required skills and knowledge, materially and spiritually. This is what I find. When I meditate, I become very calm and clear, and my mind fills up with knowledge that is materially important to us as well as spiritually important to us. And I feel what is divine or what is spiritual, and these things come to my knowledge automatically. But when I meditate thinking about God. My aim was God and praising the God. Because I am past all the time from childhood, I believe in that. And I feel that when I meditate on God, I get everything I need. And this I wanted to share with everyone so that others, if they want to try, they can try and get the benefit if they can. And also I would like to find out what's the idea or idea of the speaker as well, please. Thank you very much. நன்றி அம்மா, நன்றி. வேறு யாரும் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களோடு கதை பேச இருக்கிறீங்களா? மிகச் சிறப்பான ஒரு தியான நிகழ்விலே எல்லோரும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் சொன்னீங்க. ஸ்ரீகாந்த் அவர்களும் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய கருத்துக்களை முன் வச்சாங்க. இந்த புத்தாண்டிலே நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக இந்த தியான நிகழ்வு அமைந்தது. கடவுளுக்கும் இறையருளுக்கும் பிரம்மரிஷி ஐயாவுக்கும் நம்ம நன்றியை சொல்லுவோம். இது என்னன்னா, நம்மளுடைய எண்ணம் பத்தி நான் முதலையே சொன்னது போல, நம்மளுடைய பிரம்மம், பூரணம், அறிவு, ஆற்றல் எல்லாமே ஒண்ணுதான். இதை எல்லாமே ஒண்ணாக்கி நம்மளுடைய ஆன்மா நல்ல நிலையில வரணும், நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய இந்த தியானத்தை நம்ம நல்லபடியா வழி நடத்தி ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டுட்டு போகும்போது நம்ம எண்ணங்கள் உயரும். அதுக்கு ஒரு குட்டி கதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் குயிக்கா. என்னன்னா, நம்மளுடைய கம்பராமாயணத்துல நம்மளுடைய தசரத மகாராஜா குழந்தைங்க எல்லாம் இல்லாம இருக்கும் அந்த தருணத்துல குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை வரம் கேட்கறதுக்காக குருகுல வசிஷ்டரை வணங்கி
நம்ம வந்து பெறணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க வந்து அக்னி தேவ புருஷன் வந்து ஓகே நல்ல ஒரு பாயாசத்தை வந்து உன்னுடைய 3 மனைவிகளுக்கும் கொடுன்னு சொல்லிட்டு 3 கிண்ணங்கள்ல பாயாசத்தை கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து தசரத மகாராஜா வந்து 3 பேருக்குமே மனைவிமார்களுக்கும் பாயசத்தை கொடுப்பாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க குருகுல வசிஷ்டரை வணங்கி இந்த பாயசத்தை குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இவங்க 3 மனைவிகளும் போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த சுமித்திரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பாயசத்தை வந்து வாங்கிட்டு வந்து உப்பரிகையில தானே பெண்கள் வந்து தலை காய போடுவாங்க, தலைமுடிய. அப்ப காய போட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த பாயசத்தை வைக்கும் போது அவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் ஓடுது. என்ன எண்ணம்னா இந்த குழந்தை யாருக்கு குழந்தை பிறந்தாலும் கைகேயி, அதாவது நம்மளுடைய கண்டிப்பா வந்து கைகேயி மகன் வந்து அரசனாவதற்கு உறுதியா இருக்கு. ஏன்னா அவ ஏற்கனவே வரம் வாங்கியிருக்கிறா. கோசலையினுடைய மகன் வந்து கண்டிப்பா அவன் தான் மூத்த பிள்ளையா பிறந்தான்னா கண்டிப்பா அவன் வந்து நாடாளுறதுக்கு, மூத்த மனைவியினுடைய மகன் நாடாளுவதற்கு நிச்சயமான ஒரு உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால ஆண்டுருவாங்க. ஆனா எனக்கு பையன் பிறந்தான்னா அவங்க வந்து இவங்க 2 பேருக்கு கீழே தானே அடிமையா வந்து அவன் வந்து கீழே தானே அடிமையா ஊழியம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும். நான் 3வது மனைவி தானே, என்னுடைய பையன் நாடு ஆளுவதற்கான தகுதி இழந்துட்டானேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் அந்த அம்மா நினைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா வானத்துல பறந்துட்டு இருக்கிற கழுகு வந்து அந்த தூக்கிட்டு போயிடும். தூக்கிட்டு போன உடனே ஐயோ இப்படி ஆயிருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதுதான் முதல் 2 மனைவிமார்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயசத்தை சுமித்திரைக்கு கொடுக்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு 2 பசங்க பிறக்குறாங்க. இப்படியாக அந்த வரலாறு இருக்குது. இந்த தூக்கிட்டு போன பாயசம் என்ன ஆகும்னா காட்டுல வனத்துல அஞ்சனை, வாயு பகவானுடைய மனைவி அஞ்சன புத்திரி, அவங்க வந்து எனக்கு குழந்தை வேணும், நல்ல ஒரு ஆற்றல் மிக்க நல்ல ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. இந்த பாயசம் போய் அந்த அம்மா கையில கிடைச்சது. அந்த அம்மாக்கு பிறந்த குழந்தை தான் நம்மளுடைய அனுமன், ஆஞ்சநேயர். கடைசியில என்ன ஆகுது, அந்த தசரதனுக்கு பிறக்காத குழந்தை ஏதோ ஒரு இடத்துல அஞ்சன புத்தனரா பிறந்து அனுமனா பிறந்து மறுபடியும் அந்த குழந்தை ஒரு சகோதரனாக ராமருக்கு போய் பணிவிட செய்யுது, ஊழியம் செய்யுது. அதான் இந்த எண்ணங்கள். அந்த பாயாசம் அன்னைக்கே கிடைச்சிருந்தா ராமர் வந்து அந்த சாம்ராஜ்யத்துல பிறந்திருக்க, அனுமர் வந்து அந்த சாம்ராஜ்யத்துல பிறந்து உடன்பிறப்பாக இருந்திருக்கலாம். ஆனாலுமே நம்ம எண்ணங்கள் வந்து உயர்வா இருக்கும்போது சுமித்திர மாதிரி அந்த ஒரு சின்ன ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வந்து நம்மளுடைய நல்ல நல்ல சந்தர்ப்பங்களை நம்ம வந்து இழந்துருவோம். அதனால இந்த புத்தாண்டில இருந்து சுமித்திர மாதிரியான சுமித்திரைக்கு 2 குழந்தைங்க பிறந்தாங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா அந்த எண்ணம் இன்னும் நல்லா இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக உலக புகழ் பெற்ற அந்த ஆஞ்சநேயரா அந்த அயோத்தி மாநகரத்துல பிறந்து ராமனுடைய இன்னும் உடன்பிறப்பாக ரத்த சம்பந்தமாக இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கும். தாயினுடைய எண்ணம் மிக சிறப்பாக இருக்குமானால் குழந்தைகளும் மிக சிறப்பாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில உயர்வடைவாங்க அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு நல்ல கருத்து. நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இந்த புத்தாண்டிலிருந்து மிக சிறப்பாக இருக்கட்டும். நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய சந்ததிகளும் மிக உயர்வாக வாழ்ந்து வளம் பெறட்டும் அப்படின்னு இந்த ஒரு சின்ன கருத்தையும் முன் வச்சு இன்னைக்கு இந்த நல்ல ஒரு விஷயத்த நமக்கு கொண்டு வந்த ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கும் இந்த தியான நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நம்ம நல்ல ஒரு நன்றியை நாங்க வழங்கிக்கிறோம். ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை பழக்கத்தை உயர்வுபடுத்துவோம், எண்ணத்தை உயர்த்துவோம், நம் வாழ்க்கையை வளப்படுத்துவோம். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அதற்கு முன்பாக நம்மளுடைய சாட் பாக்ஸ் வாசிக்க வர்றாங்க நம்மளுடைய அருமை நந்தினி ஜெகதீஸ்வரன் அம்மா. வாருங்கள் அம்மா, உங்களுடைய சாட் பாக்ஸை எப்பயும் போல உங்கள் இனிமையான குரலால லட்சுமி அம்மா இந்த 3 பேர் கையாத்திருக்கிறாங்க, அவங்களை விட்டுட்டு சாட் பாக்ஸுக்கு நிச்சயமாக அம்மா. நான் மறுபடியும் ஓகே, நன்றி அம்மா, நன்றி நீங்க ஞாபகப்படுத்தினதுக்கு. வாங்கம்மா மருத்துவர் சதா மனோ அம்மா, வாங்க, நீங்க உங்களுடைய கருத்தை தாருங்கள் அம்மா. First of all, I want to wish everyone for the happy new year, and we all want to go further progressing in our meditation and have a very happy life. Anyway, thank you very much, Srikant Master, for your excellent speech within a short time. You were able to present quite a lot of things, but my understanding of this meditative state is actually we get the cosmic energy or whatever energy we are getting, or Prabanja Sakti or whatever we are getting. And once you finish that meditation for 45 minutes or 50 minutes, you are in a state where you are happy, you are joyful, you feel that you have got rid of few of your past, maybe certain things which was bothering you, and then you are carrying out a few tasks during the day. And during that time, if you feel that energy is going down or you are not up to it, you may be recollecting, thinking it back,
and again boosting your energy and moving it on. And that way you carry on with the 24 hours until your next meditation time, possibly. That is what you were meaning. I think that is a practical, correct way of thinking. Or in between, if I personally feel my energy is drained, and I will go and do another meditation session, and then I will build it up. That's how I work, and I understood that way. Maybe what you were saying about the meditative state. There are terminologies people use, then we get confused sometimes. That maybe I thought that was a clearer way of thinking. For anyone, if you feel during the day you are not up to it, you are feeling down, drained of whatever feeling, very negative or something dragging you from the past, then you build it again by doing another session of meditation and build it back. Thank you very much. நன்றி அம்மா, நன்றி. அடுத்ததாக நம்முடைய ஞானம் விஜய் அம்மா, வாருங்கள் அம்மா, உங்களுடைய கருத்தை தாருங்கள் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கும். நம்முடைய வணக்கம். It's nice to see you. ஸ்ரீகாந்த் மாஸ்டர் ஸ்பீச் நல்லா இருந்தது. மற்றது நீங்கள் இப்ப சொன்ன விஷயம் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி தந்தது. அந்த கழுகு வந்து கொண்டு போனது, மற்றது அஞ்சனைக்கு பிள்ளை பிறந்த கதை எனக்கு அது தெரியாது. உண்மையிலே எனக்கு நல்ல சரியான சந்தோஷமா இருந்தது கேட்க. ஒரு புது விஷயம் புத்தாண்டுல இருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அது பழைய விஷயம், ஆனா எனக்கு தெரியாது. மிகவும் நன்றி அப்படி சொன்னதுக்கு. ஏன்னா எனக்கு ஆஞ்சநேயர்ல சரியான விருப்பம். நான் நெடுகளும் ப்ரே பண்ணிக்கல, நான் ஆஞ்சநேயருக்கும் ஒரு ப்ரே சொல்றேன் நான். அதனால நல்ல ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்கள். நீங்க 2 பேரும் நல்ல விஷயத்தை இந்த புது வருடத்துல இருந்து எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்க. மிகவும் நன்றி. I hope we will see you again. வருவீங்களா? ஸ்ரீகாந்த், she's asking you. Well, if you invite me, I'm more than happy. In fact, like I always said, I think there is so much of experience in this group, and I also want to learn from all of you, and I want to, be inspired. So it should work both ways. But I'm always happy to support you. Srikanth Master, we are conducting 3 times a day in the UK, so you can attend our session whenever you are free. You are welcome to attend our session. Thank you. Vijayalakshmi Master, it goes for you too. நிச்சயமாக நிச்சயமாக. கனகாலத்துக்கு பிறகு கண்டது மிகவும் மகிழ்ச்சி உங்களை கண்டது. நன்றி, வணக்கம். எனக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அம்மா அவங்க எல்லாரையுமே இன்னைக்கு சந்திச்சதுல. தொடர்ந்து நிச்சயமாக நல்ல ஒரு செய்திகளோட தொடர்ந்து தியான வகுப்பிற்கு வருகிறேன் அம்மா. இந்த புத்தாண்டிலே புதிய தேடலாக. நிச்சயமாக அம்மா. டாக்டர் நர்ராஜ் ஜெகநாத் இஸ் வெயிட்டிங். அவருக்கு பேசுறது. ஐயா வாங்க வாங்க ஐயா வாங்க. Thank you for giving another opportunity to comment. I thought I'll add this after hearing what Sugita Mohandas Master put it across. Using analogies or metaphors to explain something unclear or spiritual is acceptable. I mean, in other words, emptying the mind, as he asked, that is, it's like saying, how do you know darkness? Because we are in light. When the light is switched off, we see the darkness, or you can use it the other way as well. So if you are in darkness all the time, you won't know what darkness is. So the mind, which is constantly chattering, so when you say emptying, you only eliminate the chattering. So it doesn't mean just you empty like emptying a bin. That is like unconscious state in my view. I would like to see what Srikanth Master, whether, in other words, that earlier I mentioned about consciousness and, like in a sleep state during wakefulness. So I suppose I'm making sense here. So as I said, we are using a lot of analogies here. So that's fine. But, when you say emptying your mind, I'm not sure whether you can completely, even thinking you're silent itself is a thought. So how do you attain a state which is completely thoughtless, which is sort of akin to more or less unconscious state or whatever? So we don't need to think too much in it. As I said, to experience darkness, you must be in light, or vice versa, I don't know. Otherwise, if your mind is already in calm, then there's no need to meditate, isn't it? So that's, I hope, clears the doubt.
Thank you. Anyway, நன்றி would you ஐயா, like to நன்றி say ஐயா. more on this, Srikanth Master? Yeah, so I think there are a I'm lot wrong. of topics. I'm wrong. I'm not saying I'm No, correct. sir. There are a lot of things that you have spoken about, so it's difficult to answer, because there are multiple connected topics. But one thing I must say that we must recognize, in my humble opinion, is that we are all in the same train, in different compartments, going towards the same destination. As if I meditated 15 years back, the way I would have answered the same question will be different to the way I answer it today, and it will be different 5 years later after I continue my practice of meditation. Because in meditation, our consciousness is expanding. And when our consciousness expands, our understanding of things that are happening around us keeps changing. Even in the last 20 minutes, for the same topic that I had spoken about, 5 of the practitioners here had different perspectives, and none of them are wrong. They are all right from their perspective. So I would say, sir, your perspective is also right. I did not mention about emptying the mind. We can never empty the minds, because our mind's function is to generate thoughts, and it will keep generating thoughts. But in my opinion, we can transcend that. There is noise, and it is possible. We have been gifted with functions to be able to transcend that. And meditation, when rightly practiced and used, can help us get there. Thank you. மிக சிறப்பாக சொன்னீங்க ஸ்ரீகாந்த் அவர்களே. எல்லோருடைய கேள்விகளுக்கும் பதில்கள் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நன்றி. கந்தசாமி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா கை உயர்த்தியிருக்காங்க. வாங்க ஐயா, உங்களுடைய கருத்தை தாருங்கள். நேரம் கருதி நாம் விரைவாக நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டிய தருணம் வந்திருக்கிறதால் மன்னிக்கவும் ஐயா. கந்தசாமி ஐயா, நீங்க பேசுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று 2023ஆம் ஆண்டு புது வருட வாழ்த்துக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவிப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஸ்ரீஸ்கந்த மாஸ்டரும் அருந்ததி மாஸ்டருமாக இன்று ஒரு நல்லொரு விடயத்தை கேள்வி கேட்டு அதை விடயத்தை தெரிவித்தது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது. அவர்கள் இப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியமானது. ஏனென்று சொன்னால், எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான கேள்விகளையும் கொடுக்காமல் ஒரே விதமான கேள்விகளை பெரும் எல்லோரிடமும் கொடுப்பதனால் அவர்கள் என்னென்ன கருத்துக்களை வித்தியாசமான கருத்துக்களை கூற இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே இப்படியான நிகழ்வுகளை அடுத்த வருடங்களில் தொடர்வதால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். உண்மையிலே என்ற ஸ்ரீஸ்கந்தராய மாஸ்டரின் உரையை நான் இடையில் தான் கேட்க வேண்டி வந்தது. இங்கே அலுவல் காரணமாக மிகவும் நன்றாக இருந்தது. வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும். 2023 ஆங்கில புது வருட வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. இந்த சுகிர்தா இஸ் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிற விஜயலட்சுமி அம்மா, இந்த சுகிர்தா மோகன் அவர் இன்னும் கேள்வி கேட்கறது நிற்கிற ஒரு கேள்வி கேட்க இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் a question or something like that. Yeah, you are going to ask any question? Sorry? எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு இப்ப இவர் ஜெகநாதன், டாக்டர் ஜெகநாதன் கேட்டதுக்கு நான் சொன்னதை கிளியரா சொல்லையில போனது, அதை கிளியர் ஆக்குறதுக்கு தான் நான் மீண்டும் கையோத்தினேன். கேள்வி இல்லாதபடியா விடுவோம், என்ன நேரம் கருதி நாங்கள். மிக்க நன்றி அம்மா. அடுத்த நம்மளுடைய சாட் பாக்ஸுக்குள்ள நம்ம போயிடலாம். நந்தினி அம்மா, நீங்க வாங்கம்மா, சாட் பாக்ஸ் வாசித்துருங்கம்மா. நன்றி. Anandi Master, I think we have to meditate until we have to achieve our meditative peacefulness, not until our life end. If we achieve our peacefulness, it will continue until our life ends. Thanks and photograph. Trace Maridas Master, good morning to you all. Thank you very much for the speaker and all masters. Happy New Year. Take care of you. Neela, oh. Sorry. Vinay Deeptan Master,
அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். Satha Master, thanks so much for all the organizers for providing an excellent session on this special day. மிக்க நன்றி, வாழ்க வளமுடன். இத்துடன் நிறைவு. நன்றி நந்தினி மாஸ்டர். இப்பொழுது ஸ்ரீகாந்த் தேங்க் பண்ணி போட்டு முடிக்கலாம். Thanks. Tomorrow speaker Linga Lingaratnam is here. Do you want to speak anything? Right. Thank you very much. No, thank you very much, because time already late, I think. Yeah, we meet tomorrow. Yes. Right. Your time is now 11 o'clock. Isn't it? 11:20. Yeah, 11:20. Anyway, thank you very much, Master Siskanda, for a wonderful speech and on meditation. I thought I can add something, but due to the time, I don't want to do it. We can do it on some other day. Thank you very much. I'll see you tomorrow anyway. Thank you. And நீங்க சொல்லுங்க விஜயலட்சுமி, நீங்க அருமையான நிகழ்ச்சியை நீங்கள் வழிநடத்தினீங்க, மிகவும் நன்றி. குறிப்பாக நான் உங்களுக்கும் நன்றியையும் தெரிவித்து பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் ரேடியோ முகாமையாளர் டாக்டர் எழில் ஆனந்திற்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன். இந்த சிறப்பு பேச்சாளர் டாக்டர் ஸ்ரீகாந்துக்கும் என்னுடைய நன்றி உரித்தாகுக, மிகவும் நன்றி. ஸோ வேறு யாரும் சொல்ல இருந்தா சொல்லுங்க, நாங்கள் நிறைவு செய்ய நேரம் வந்து விட்டது. மிகவும் நன்றி. விஜயலட்சுமி அம்மா, நீங்க நிறைவு செய்யலாம். இந்த புத்தாண்டிலே நம்முடைய வாழ்வு வளம் பெறட்டும், தியானத்தை தொடர்வோம், எண்ணங்களை உயர்த்துவோம், நல்ல விஷயங்களை பழக்கப்படுத்துவோம் என்று ஒரு அற்புதமான கருத்தையும் வைத்து நம்ம பிதாமகர் பத்ரிஜி ஐயாவையும் கிரிஜாராஜன் அம்மாவையும் நம்மளுடைய நன்றியையும் அவர்களுக்கு தெரிவித்து, அருந்ததி அம்மா, ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியையும் இன்றைக்கு தெரிவித்து, இணைந்திருந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து, இனிய புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்களோடு பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலியின் சார்பாகவும், மருத்துவர் எழிலானந்த் அவர்களின் சார்பாகவும், மருத்துவர் ராஜி ஆனந்த் அவர்களின் சார்பாகவும் மற்றும் எங்களுடைய தொகுப்பாளர்கள் நம்மளுடைய அனைத்து குழுவினர்களின் சார்பாகவும் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மீண்டுமாக தொடர்ந்து சந்திப்போம். நல்ல நல்ல விஷயங்களை இந்த புத்தாண்டின் ஊடாக தொடர்ந்து எடுத்துச் செல்வோம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி. இன்று இரவு 8:30 மணிக்கு UK நேரம் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கின்றோம்.